Hey everyone, and welcome to Ramdy Reads the World, where with the help of our translation feature, I answer questions from Descript customers all across the globe. Let's get to our first letter. This one's from the US. Cool. Hey Ramdy, why do you always wear the same shirt in your videos? I'm tired of the shirt. I don't know, marketing, I guess, branding. Okay, on to the next letter. And oh, this one's from Sweden. That's cool. Hallå! Hälsningar från Sverige. Jag håller faktiskt med den sista personen. Tröjan är uttjatad. Måste du bära tröjan varje gång? Okej. Det är bara en tröja. Grabbar. Bara en tröja som jag bär. Jag var mer ute efter frågor om Descript alltså. Hur visste de vad sista personen sa det? Det där är omöjligt. Alright, let's see what we got next. Japan. 日本からこんにちは。あなたのリップシンク機能に本当に興味があります。その点についてもう少し詳しく教えていただけますか？そうですね。基本的にはデスクリプトの翻訳は30言語以上に対応しており、私たちのリップシンク機能を使えば、あなたがその言語を話しているかのように見せることもできます。それは世界中の観客にとって邪魔が入らず、途切れのないし、無レスな体験のことだ。追伸、これは私が口を挟むべきことではないのは分かっていますが、シャツはなくてもいいです。冗談ですよね。Serve camicia nuova. Ich mag dieses Hemd nicht. 그 영상들을 사랑해요. 그 셔츠를 싫어해요. Tengo que cubrir tu camisa con un post-it para poder ver tus videos. ¿En serio? Pourrait-il t'offrir une chemise neuve? What do we have next? It's like everyone hates the shirt. Everyone hates the shirt all of a sudden. I make a million videos and all everyone talks about is how much they hate my shirt. Привет. Мне правда нравится эта футболка. Думаю, она действительно дополняет образ Descript. Смотри, не всем нравится эта футболка. Спасибо. What's next? Привет. Извините за путаницу. Я думал, что это для Марчелло. Я на самом деле ненавижу эту рубашку. Ладно. I think that's enough Ramdy Reads the World for today. I will go get a new shirt, since apparently I need one so bad. Bye.